Good morning, buenos días, Jorge de California. Sí, siguiendo para la plática here, continuing talking about dealing with MS, and enfermedades, dealing with diseases, multiple sclerosis. I've had it for a long time, lo he tenido por mucho tiempo. Aquí seguimos adelante. We have to keep going forward. Time's passing us by. El tiempo nos está pasando. Sí, la experiencia es diferente para todos. The experience is very difficult for others. Es un reto. It's a very difficult challenge. It's always changing. Siempre está cambiando el reto. La enfermedad hay que entender. It's hard. There's a lot to understand. You have to keep learning. Siempre hay que seguir aprendiendo. You have to keep learning. Try to stay positive. Trata de mantenerte positivo. Keep your environment and medio ambiente positivo. Keep your environment positive. Always reaching out, siempre buscando, searching, always searching, buscando algo, información que te va a ayudar. Try to keep your life simple. Trata de mantener tu vida simple. For example, recientemente I've been doing these hand exercises. Estoy haciendo ejercicios así de la mano y me han ayudado mucho. It really has helped me a lot. Por ejemplo, it was hard for me to even open a bag of chips, una bolsa de papelinas de difícil abrir, pero ahora la fuerza de la mano, I have more hand strength, más fuerza en la mano. That's not gonna happen, but I did enough. Eso no va a pasar, pero ya hice, y es cosa que tú puedes hacer simple cuando estás así descansando. When you're there sitting there, strengthen your hands a little bit. You're going to need them, lo vas a necesitar, porque muchas veces con estas enfermedades, with a lot of diseases, not only MS, uno pierde el balance, we lose our balance, and we have to catch ourselves. Y los tenemos que agarrar así. And you figure out a way to work your hands. I know, yo sé, yo reconozco. It's not that I know, it's like I realized it. Que por mucho tiempo, for a long time, this hand, it would go like this, spasm. Cuando empezó mi enfermedad, when my disease began, my hands would spasm. If I was to grab something, una vez estaba agarrando una hamburguesa, I was picking up a taco or a hamburger, and as I was putting it in my mouth, y la estaba metiendo en mi boca, mi mano se acalambró así, la comida se cayó por todo. The food fell just, se despedazó, it just fell apart all over me. Very hard, muy difícil, especialmente en el principio. But these are things, estos son objetos that obstáculos, these are obstacles that you have to pass. Lo tienes que pasar, okay? It happens, se limpia, it happens, you clean it, it's going to keep struggling, but you have to keep on. Tienes que seguir adelante. I've been doing these videos for a long time. He hecho estos videos por mucho tiempo. Digamos 10 años, pero probablemente más. Y pues hay ejemplos donde mi mano se acalambra, but now it's changed. Ha cambiado, la enfermedad ha cambiado, okay? Remember, siempre consulten con su doctor. Always consult with your doctor and try to figure out what's going to help you. It's about self-care. Cuídate. Masaja tu brazo, así, But it's good for the circulation. Es bueno para la circulación. It's good to strengthen your muscles. Es bueno para los músculos del brazo. Y it's good for las dos manos. And mucho tiempo my hand gets cold. I know, especialmente ya aún estoy reconociendo. I'm realizing now that with arthritis, las manos se ponen frías. So rub your hands, sóbate las manos así, and keep them warm. Mantenerlas calentitos. Yo tengo guantes, I have gloves, I have a lot of things, tengo muchas cosas, pero realmente la mejor cosa que puedo hacer yo, the best thing that I can do right now to keep my hands warm is masajarlos. Just seriously, seriamente, podría hacer muchas cosas. It can be a lot of things. You ever been through the process? Ustedes no teniendo problemas así con la respiración que ya no pueden respirar, I hate that feeling. A mí no me odio esa experiencia cuando uno no puede respirar. Y por eso, y cuando uno está sentado todo el tiempo, we're sitting a lot, we're inactive. Not me, not yo, pero because I'm active. From the very beginning, desde el principio cuando empezó mi enfermedad, yo pensé, esta enfermedad, porque ya yo tengo como 40 años de tener esta enfermedad, y realize this disease can incapacitate me puede incapacitar. So I thought, okay, puedes tratar de estar activo lo más que pueda, okay. Pero de todas maneras, estos días, para la respiración, for the breathing, what I do is I get a harmonica and I play it.
That's just an example, right? It's just a breathing exercise. It's a fun breathing exercise. Es un ejercicio simple para respirar, para mantener la capacidad de los pulmones así grandes, to keep your lung capacity very active. It's simple. Es otro ejemplo de cosas simples para hacer. So, es importante. La nutrición, yo, muchos libros que he estudiado, from a lot of books that I've studied. Nutrition. And cada uno, and I'm not going to tell you to eat this. Yo no te voy a decir come esto. Más que todo, lo más importante es que toda la energía, all the energy from the sun is captured in the green. Está captivado o se queda colectado en lo verde, en las plantas. So that's where all the energy, ahí está toda la energía del sol y toda la energía que necesita el cuerpo. And that's where all the energy that our body needs from the sun goes directly to the plants, not to the cows, no a las vacas, not to the chickens, it goes to the leaves, a las plantas, a las hojas de las plantas. So that's exactly why it's so important to eat green. Por eso es muy importante comer cosas verdes. But not just one thing, right? Es nunca solo una cosa. Son muchas cosas. Es una combinación. It's a combination, right? Mind, body, spirit. La mente, el cuerpo, el espíritu. Okay, so keep that in mind. Mantener todo eso. Y también tratar de mantener and try to develop. You have to develop a superior way of dealing with life. Maybe not superior, pero tal vez diferente. Tal vez no superior, pero diferente. Something que no es lo normal, algo que no es lo normal, okay? No McDonald's, no Taco Bell, no comida de basura. You can't eat that, okay? No puedes comer eso. It has to be different, okay? Diferente. You have to be healthy. Tienes que estar saludable. Okay. Lo que está pasando ahorita, lo que me inspiró de esta plática, what inspired me about this conversation is that when now I'm old and wise, ahora que estoy más grande de edad y más sabio, que voy a desperdiciar. Ya es tiempo para parquear. It's time to park. No way. No me, no tú, no él, no ella, nobody, ninguno. It's time to use that. Es tiempo de usar esa información y explicarla and explain it and participate in the process y participar en el proceso y compartir with our loved ones, share with our loved ones, man. It's when you get older, you by that time old and wise, más grande de edad y sabio, entonces sabemos qué hacer, right? Líquidos, water, nutrición, take care of the environment, cuidar el ambiente, a lot of self-care, cuidarte, amor propio, you know. This is good for your hands, bueno para tus manos, buenos para tu circulación. If your hands are cold, remember that. Simple exercises, cuidado, don't fall. Another day, another opportunity, otro día, otra oportunidad para seguir aprendiendo. Ahorita voy a leer este libro que me dio mi hija. My daughter gave me this book. Can't wait to read it. On and on and on. Sigue. Bueno, si están lidiando con esta enfermedad, si están al principio, al medio, al fin, if you're dealing with this disease, beginning, or any disease, cualquier disease, al principio, hacia la mitad, o al fin, stay in the present. Tratar de estar en el presente. And use your experience, y usa tu sabiduría, your wisdom, to have a better day. And share that love y compartir ese amor con tus seres queridos, with your loved ones. George from California. Take care. Be well. Ahí se cuidan. Adiós.